y degradación de la tierra. La relación entre el cambio climático y la degradación de la tierra es cada vez más evidente, así como su impacto en el desarrollo económico, social y productivo de nuestros países y en la capacidad para enfrentar estos desafíos, tal como lo demuestran las pérdidas económicas en el Ecuador, por ejemplo, de alrededor de 400 millones de dólares entre los años 2000 y 2017. Por otra parte, el Ecuador ha dado pasos decididos y trascendentales en la gestión de la sequía, habiendo logrado en el año 2021 presentar su primer Plan Nacional de Sequía que va del 2021 al 2030, como una herramienta de política pública fundamental para conocer todos los efectos de corto, mediano y largo plazo de esta compleja anomalía climatológica y sobre todo gestionar y articular planes y medidas en todos los niveles con el objetivo de fortalecer las capacidades adaptivas de predicción y monitoreo y reducir las pérdidas económicas y vulnerabilidades de las comunidades afectadas por la sequía. De manera complementaria, el Ecuador, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ha implementado una serie de programas y proyectos sobre degradación de la tierra y lucha contra la sequía, con una inversión aproximada de 60 millones de dólares entre el año 2016 y 2020. Esto ha permitido financiar acciones para evitar y reducir y recuperar tierras degradadas en los ámbitos de servicios ecosistémicos y de recursos naturales, gestión y manejo e instrumentos de planificación, infraestructura física, implementación en territorio con enfoque de inclusión social, gestión de planificación y fortalecimiento de capacidades. Asimismo, hemos llevado a cabo acciones para reducir la deforestación y promover la conservación, la restauración y el manejo forestal sostenible, que son indispensables para la protección de las tierras. Por otro lado, Ecuador tiene 12.5 millones de hectáreas de bosque nativo y 65 ecosistemas boscosos que corresponden a más de la mitad del territorio nacional, de los cuales 8.9 millones se encuentran bajo alguna categoría de conservación. En mi país también se implementan varios programas y acciones para la gestión de los bosques, entre los que me permito citar únicamente los más importantes. Primero, el proyecto Sociobosque, con más de 1.6 millones de hectáreas conservadas. Luego tenemos también el Proyecto Nacional de Restauración del Paisaje, también el Sistema Nacional de Control Forestal y de Vida Silvestre, el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, que incluye Evaluación Nacional Forestal, y por otro lado el programa Amazonía sin Fuego. Con todos estos programas, además, el Ecuador quiere demostrar sus acciones y recibir también, por supuesto, que la necesitamos, la cooperación internacional efectiva de Estados amigos y organismos internacionales. Pero sin duda, estos programas requieren de un incremento en el financiamiento con recursos adicionales adecuados y predecibles, especialmente frente al impacto de la pandemia del COVID-19 en las capacidades nacionales y locales. Finalmente, me gustaría mencionar que la restauración de la tierra es esencial y urgente y debe ser abordada desde diferentes perspectivas, y por ello no puedo dejar de mencionar el grave problema de la contaminación por plásticos durante todo su ciclo de vida, cuyos efectos nocivos para la biodiversidad, la tierra, los océanos y los seres humanos son evidentes y constituyen una de las principales amenazas de la actual triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, calentamiento global y contaminación. Por ello, invitamos a todos los estados parte de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y a la comunidad internacional en su conjunto a involucrarse plenamente para trabajar de manera decidida en el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre contaminación por plásticos, que fue adoptado
bajo un mandato de resolución 514 de la última Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA 5.2, en marzo pasado. Este es uno de los retos más importantes que tiene la restauración de la tierra en la era post-pandemia, y para ello mi país ha ofrecido mantener y fortalecer su liderazgo a través de la nominación de mi persona al buró del Comité Intergubernamental de Negociación, con el compromiso de recoger y transmitir las necesidades y desafíos propuestos por todos los países y demás actores relevantes para dicho proceso de negociación. Gracias por escuchar estos puntos que para mi país son muy importantes, y ahora continuaremos con nuestra mesa, and I will switch to English again. Now, I would like to invite our keynote speaker to set the stage of our discussions and give us a few inspirational words. Carlos Martinez Rodriguez is the CEO and chairperson of the Global Environmental Facility. He is a former Costa Rican environment and energy minister who pioneered the development of a payment for ecosystem service initiatives and strategies for forest restoration, ocean conservation, and decarbonization. He is an internationally recognized expert on environmental policy, multilateral environmental negotiations, and financing for nature conservation. I now give the floor to the Jeff CEO, Mr. Rodriguez. The floor is yours. Thank you. Muchas gracias. There's a tendency here to speak in Spanish. I'll do that. So, muchas gracias, señor presidente, señor viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, estimados ministros, ministras, jefes de delegaciones, damas y caballeros. Para mí es un gran honor el poder dirigirme a todos ustedes con ocasión de este importante diálogo sobre el tema de restauración de ecosistemas. Y no puedo más que empezar mis comentarios refiriéndome a un par de comentarios que ayer en el panel de alto nivel oí del presidente Ouattara, que nos comentaba dos cosas muy importantes sobre este hermoso país, Costa de Marfil. Uno es que en los últimos 20 años Costa de Marfil ha perdido el 20% de la cobertura forestal. Y de las palabras que el presidente Ouattara nos comentaba, yo deduje cierto pesimismo sobre la magnitud del reto de la restauración ecológica que tiene este país al haber perdido el 20% de su cobertura forestal. Yo, como reacción a lo que decía el presidente Ouattara, quiero decir que yo vengo de un país que perdió también el 80% de la cobertura forestal. Cuando yo tenía 25 años, mi país, Costa Rica, llegó a tocar fondo en términos de cambio de uso del suelo y deforestación. Costa Rica en el año 1985 tenía la deforestación per cápita más alta del planeta, y sí, definitivamente uno puede perder la esperanza ante un tema tan serio como el perder la cobertura forestal. Pero las buenas noticias es que se puede restaurar los ecosistemas, y se puede restaurar de una manera que no limita la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Costa Rica desde el año 85 ha logrado triplicar la cobertura forestal. Hoy Costa Rica tiene casi 60% de cobertura forestal a través de un esfuerzo de restauración de ecosistemas, y esa restauración que Costa Rica hizo del paisaje, de los ecosistemas, no compite en donde producimos nuestros alimentos, no compite con el territorio donde producimos nuestra energía, y no compite en donde vivimos. Y la restauración más bien se ha convertido en un elemento que ayuda a ese crecimiento económico y esa prosperidad. Costa Rica en los últimos 3
En 3 décadas triplicó la cobertura forestal a la vez que la economía creció 5 veces. Y eso es un interesante ejemplo de cómo la restauración es costo eficiente y ayuda a esos esfuerzos de crecimiento económico y prosperidad. Hoy Costa Rica, al tener 3 veces más bosque que hace 30 años, es mucho más resiliente a los impactos del cambio climático, particularmente en temas que tienen que ver con seguridad hídrica, la seguridad de agua. Yo me acuerdo hace 25 años los grandes problemas que teníamos de poder generar nuestra electricidad con fuentes hidroeléctricas y poder satisfacer las necesidades básicas de agua potable. Hoy el tema de acceso al agua potable en términos de volumen no es un problema como lo era en el pasado, y eso es una muestra de los beneficios que la restauración de ecosistemas genera. Pero no solamente eso dijo ayer el presidente Ouattara, también él hablaba sobre el tema de sequía. Y yo quisiera que empezáramos a romper un poquito ese mito que existe de que los países que tienen problemas de sequía son países áridos o semiáridos. Eso es un mito. No hay país en este planeta que no esté sujeto, que no esté propenso a las amenazas que la sequía implica. Y de nuevo quisiera citar el ejemplo de mi país, Costa Rica, que es un país reconocido por sus bosques tropicales. Tenemos 10 años seguidos donde cada vez llueve más, y el impacto de sequía en ecosistemas tropicales muy húmedos es altísimo. No solamente los elefantes en Gabón están más delgados porque hay menos fruta en el bosque, producto de la sequía, sino también en el neotrópico, particularmente en los países centroamericanos y en la cuenca de los países amazónicos, donde el mismo impacto de sequía se está generando. Y creo yo que es importante que en el contexto de esta convención superemos ese mito asociado a que la sequía solo sucede en países áridos o semiáridos, o ese mito de que hay que hacer restauración de ecosistemas en países áridos o semiáridos. No hay un solo país en este planeta que no esté sujeto a los retos que implica la sequía y al gran reto de la restauración de los ecosistemas. Así que hay casos muy concretos, no solo en mi país, sino en muchos otros países. Otro país que yo veo con muchísima admiración en mi región es El Salvador. El Salvador es un pequeño país centroamericano que también tuvo niveles de deforestación altísimos en los años 60 y 70, y hoy vemos una restauración de esos paisajes que hacen que ese país sea cada vez más resiliente al cambio climático, y si citamos los países que han hecho esfuerzos de restauración, son muchos los países. Aquí el gran reto que tenemos es hacer restauración eficiente, que sea costo-beneficio y que la tecnología no nos induzca altísimos costos. Y creo yo que muchísimas de las experiencias, particularmente en países tropicales, de hacer restauración costo eficiente son abundantes, y el poder tener mecanismos de colaboración para poder compartir las lecciones aprendidas sobre el éxito de restauración en diferentes y múltiples ecosistemas es tremendamente importante. Quisiera concluir con 2 elementos que son fundamentales en todo esfuerzo de restauración como de conservación. Uno es, tenemos 2 grandes retos globales. Uno es la falla del mercado y el otro es la falla de las instituciones. Casi siempre nos hemos enfocado en esa gran falla del mercado, que es en donde ese mercado es imposible o ajeno, o en muchos casos invisibiliza los beneficios ecosistémicos de los sistemas naturales. Nosotros destruimos bosques, deforestamos ecosistemas, contaminamos las fuentes de agua, y eso no se refleja en las cuentas nacionales, no se refleja en la transacción de los bienes y servicios. Y aun cuando eso es un reto muy importante, hemos identificado una gran cantidad de mecanismos financieros que van en camino a internalizar esas externalidades positivas o negativas de cómo manejamos los recursos naturales.
Red Plus, creado en el año 2005, reducir emisiones, generar un pago por reducir emisiones por deforestación y degradación de bosques. Es un mecanismo muy interesante en donde podemos avanzar asignando valores asociados al carbono, eventualmente al agua y la biodiversidad. Son mecanismos que nos van a llevar a valorizar el bosque de tal manera que las decisiones que se tomen logren internalizar los costos y beneficios sobre esos diferentes servicios ambientales. La falla del mercado, por lo tanto, es un gran tema que tenemos que trabajar, pero que se viene avanzando en diferentes frentes a diferentes niveles, a nivel de las convenciones de Río o a nivel de política pública. Pero la otra gran falla, y en donde siento yo que tenemos una gran tarea pendiente, es lo que yo llamo la falla institucional. No vamos a lograr hacer restauración de paisajes, no vamos a lograr hacer conservación de paisajes si tenemos una infraestructura institucional que trabaja en secciones o en silos a lo largo y ancho de los paisajes. Para mí es muy importante en esta convención reflejar la falla institucional que tenemos en nuestros ministerios de Ambiente y ministerios de Agricultura. No hay un solo país en este planeta que no tenga un reto intrínseco entre las políticas de los ministerios de Ambiente y los ministerios de Agricultura, y no vamos a lograr los esfuerzos de restaurar los paisajes y los ecosistemas si no generamos agendas que vayan por encima de la visión sectorial de los ministerios de Ambiente y los ministerios de Agricultura. Tenemos que movernos hacia un nuevo paradigma de la institucionalidad y del manejo de los recursos naturales, y creo que eso es un elemento fundamental. En esta convención tenemos que hacernos una pregunta fundamental, y es: ¿cuál es el rol de los ministerios de Agricultura y cuál es el rol de los ministerios de Ambiente en el contexto de la degradación de suelos, en el contexto del combate a la desertificación y en el contexto de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales? Y creo que eso es una pregunta importante y que no se hace, y que en esa dirección debemos movernos para generar una convergencia de políticas públicas entre estos diferentes sectores. La deforestación, el 80% de la forestación en este planeta responde directamente a políticas que vienen de los ministerios de Agricultura. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de generar esa convergencia y esa coherencia en política pública entre los diferentes sectores. Y esa pregunta para mí es muy importante, porque deberíamos preguntarnos cuál es la diferencia entre un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Ambiente. Algunos me podrán decir que un Ministerio de Agricultura es un Ministerio de la Producción y un Ministerio de Ambiente es un Ministerio de la Conservación, pero esa no es la respuesta correcta. Los dos son ministerios que producen bienes y servicios, contribuyen a la seguridad, contribuyen a la estabilidad, al crecimiento económico y al desarrollo social. La única diferencia entre un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Ambiente es que uno trabaja con biodiversidad domesticada y el otro trabaja con biodiversidad silvestre en los mismos paisajes, con los mismos actores sociales. Lograr los objetivos de la neutralidad en la degradación de suelos, lograr los objetivos del 1.5%, lograr el objetivo de ser positivo en naturaleza, requiere de un nuevo paradigma institucional, que nos replanteemos la institucionalidad en nuestros gobiernos y que avancemos hacia un sistema institucional que ve el paisaje de manera integral, en lugar de tener 5 o 6 agencias públicas trabajando con diferentes visiones en el mismo paisaje. Presidente, muchísimas gracias por la posibilidad de poder dirigirme a los ministros, a los jefes de delegaciones, a las ONGs esta tarde. El GEF está a la disposición de todos los países y de la sociedad civil para trabajar. Hemos tenido un refinanciamiento, un replenishment muy positivo, y el tema de seguridad alimentaria, restauración de paisajes y los abordajes integrales, más allá de una sola convención, son temas que queremos promover muy fuertemente en el periodo 2022-2026. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al CEO del GEF. Son palabras inspiradoras. Carlos Manuel Rodríguez nos ha puesto los problemas que los estamos viviendo en muchos de nuestros países y que los ha vivido también Costa Rica, ¿no? Con ese 80% de pérdida de la cobertura forestal. Pero al mismo tiempo nos pone estas alternativas de solución inspiradoras porque han funcionado en Costa Rica y pueden y funcionan también en otros países. El tema de superar los mitos de sequía que los enfrentamos, pues también es importante que lo discutamos esta tarde. Asimismo, el acceso a la tecnología para combatir los problemas que afectan a nuestros países, mecanismos de colaboración, el rol de instituciones a nivel interno, a nivel nacional, pues es muy importante, también lo mencionado por Carlos Manuel Rodríguez, y también esa articulación que debe existir tanto a nivel interno entre nuestras instituciones y a nivel internacional, empezando por lo regional y terminando luego en lo global. Muchísimas gracias por sus propuestas, que yo creo que es una gran puerta que se nos abre para las discusiones de esta tarde. Without further delay, let me introduce our co-chair, who will moderate this roundtable discussion, Mr. Nat Kafle, Joint Secretary from the Ministry of Forest and Environment of Nepal. Now I give the floor to you, my co-chair. Please, you have the floor, Mr. Kafle. Thank you, Chair. Honorable Chair, Excellency Prime Minister of Cote d'Ivoire, Honorable Ministers, Excellencies, and distinguished delegates, dignitaries, representatives, ladies and gentlemen. Namaste and good afternoon. It is my great pleasure and honor to co-chair this roundtable of honorable ministers and head of delegates of country parties and other representatives organized to share innovative ideas, policies, plans and programs initiated in different countries on land restoration. I sincerely welcome all speakers and participants for productive discussion on land degradation and restoration initiatives. For ecosystem goods and services, all types of land are equally important, and we are blessed from our Mother Earth having it distributed in different parts of the globe. I would like to remind the assembled delegates of the focus of the roundtable and the questions to be addressed. During our discussion, with extensive analysis and examples from around the world, the second edition of the UNCCD Flagship Report, the Global Land Outlook clearly demonstrates that land restoration is a proven and cost-effective solution to address multiple crises. Not only is restoration a powerful tool to ensure and reverse land degradation, climate change and biodiversity loss, but can also deliver green jobs and food security while reducing the risk and intensity of disasters. To realize the promise of the land restoration agenda, decisive action at all levels from all actors is crucial. As stressed in the Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use, there is a clear need for collective and coordinated actions. Some questions for the distinguished delegates to consider during the discussion would be, what can be done to increase coherence for enhanced implementation to maximize the returns on land restoration investments? I want to repeat this once again. What can be done to increase coherence for enhanced implementation to maximize the returns on land restoration investments? What are the entry points for scaling up and sustaining land degradation neutrality and restoration initiatives
what is the role of responsible land governance, tenure security, integrated land planning, and more inclusive stakeholder engagement. What are the specific challenges? The third one, what are the specific challenges faced by countries in accelerating funding for land restoration? What skills and capacities are needed to design and implement more effective land restoration at the national and local levels? Before opening the floor, I would ask your indulgence to allow me a few minutes to share some experiences of land restoration in my country, Nepal. It is very precise and I try my best to complete within 3 minutes. Your Excellencies, Honorable Ministers, Head of Delegates and other dignitaries, Nepal comprises 78% of its land in hills and mountains, and on this auspicious International Year of Sustainable Mountain Development 2022, we wish for prosperity of mountains and mountain people all over the world. Though only 20% of Nepal's land comes under agriculture, it provides employment for 65% of population and accounting for 27% of GDP. Soil and health hazards are increasing due to intensification and unsustainable land management practices. Climate change has further accelerating water stress, diseases, pests, and invasion of alien species in farmlands, and negatively impacting food productivity of land and food security. The projected loss by 2050 due to climate change is about 3% of the current GDP. It is very large. Due to high erosive characteristics of monsoon rain, the slopy terrain and highly erodible soils, Nepal is suffering from heavy soil erosion, landslides and sedimentation. Though achieved success in maintaining 44% of forest, Nepal is still facing challenges of overgrazing, forest encroachment, forest fires, invasive alien species, and construction of infrastructure in hilly slopes is major driver of deforestation and forest degradation. Forest shredding high altitude meadows and pastures are in threats of invasion of woody perennials and undesirable species. Mountains in Nepal are considered as water towers and are source of glaciers and snow-fed rivers with adequate fresh water for a billion people. But scenario in the hills and mountains are changing rapidly. Ice and glaciers are melting fast. Trans-Himalayan low rainfall areas are gradually facing water scarcity and drought. Water deficiency and scarcity in the hills and mountains are increasing rapidly and extensively. COVID-19 has infected 1 million people and took away life of 11,900 people in Nepal. Remittance, which was contributing 25% of GDP, and tourism, which was contributing 8%, are seriously impacted. And the impact is on the transfer of those people in farming and in forest product extraction. The impact of this pandemic to marginal and poor people is very large and deep-rooted. Envisioning the threats of land degradation and its consequences, Nepal government has initiated different policies, plans and programs. Priorities of our restoration interventions are nature-based and community-based solutions. For accelerating climate action, Nepal has recently approved National Adaptation Plan, second nationally determined contribution, loss and damage framework, and long-term strategy for net zero emission. The National Action Program on Land Degradation and Desertification 2016 and Land Degradation Neutrality Target Setting Program 2018 has provided immense guidance to formulate the program in federal, provincial, and local level government. Watershed management, plantation decade campaign, one conservation point in every settlement, rainwater harvesting, Churia region conservation, and agroforestry extension are the main land restoration initiatives in Nepal. Red Forestry Program is almost ready to enter payment stage with its accomplishment of preparatory and implementation stages. Community forest user groups, buffer zone committees, water user committees, irrigation user committees, and small farmer groups are the successful community-based approaches for land restoration in Nepal. We highly appreciate the role of development and conservation partners,
for their cooperation with government of Nepal. Nepal is ever interested and committed to work together with global communities for land conservation and restoration. Thank you. Thank you. Now, I will open the discussion with those ministers who have already asked for the floor, and then to the other ministers and heads of delegates. Due to time constraint, we ask that intervention be limited to 3 to 5 minutes. I would kindly request the country and observer representatives called upon to state their names and title before starting their intervention. I again reiterate about the time constraint. I would request all the speakers to maintain the time, but at the same time, I would like to request you that please do not miss to share your best experiences that you have in your country. Let us begin. I would like to give the floor to the distinguished representative. I would like to give the floor to the distinguished representative of India to take the floor. I welcome India. Thank you very much. I am Bhupendra Yadav, Minister of Environment from India. Friends, I am happy to be part of this roundtable discussing the important subject, land restoration as a path to sustainable post-pandemic recovery. In India, we have always believed in the ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, which means that the world is one family. We will need to work together to achieve meaningful recovery. Land is the foundation that surplus all our lives and livelihoods. Restoration of degraded land, therefore, cannot be ignored, especially as a potentially power tool for economic recovery. In India, according to our latest assessment, degradation has impacted nearly 30% of total geographical area of the country. For us, restoring our degraded land is vital in providing opportunities and enhancing income for millions in the country, especially for women and youth. I am proud to say that India has proactive in making green jobs, green infrastructure an important part of our post-pandemic recovery, and also in taking large strides toward our commitment to restore 26 million hectares of degraded land by 2030. I would like to point out that India's rural livelihood program have an underlying ethos of natural resource conservation and restoration. In recovering from pandemic, we have used our livelihood program extensively to work toward land restoration. The flagship employment scheme of India, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, continues to provide a major thrust for economic recovery. It is also importantly addressing the issue of restoration, groundwater recharge, increased soil fertility, and reclamation of degraded land. Some of the work that has been carried out through the Manrega scheme include: first, tree plantation and horticulture work in common and forest land, road margins, canals, tank foreshores, and coastal belts, all adding to India's tree cover. Second, planting of fruit-bearing orchards that also contributed toward improving national nutritional security. Third, construction of water harvesting structure that are so important to addressing the issue of water and soil conservation. Thus, have created income benefit for the rural poor over and above the wage employment guaranteed directly in undertaking such work. Under India's National Rural Livelihood Mission, we have focused on a small and marginal women farmer, where emphasis has been placed on using indigenous practices that promote self-sufficiency and sustainability. Under this program, backyard gardens have been promoted, whereby rural households are benefiting from the sale of fruits and vegetables they grow in these gardens, while also contributing to increasing vegetative cover in the country. In our post-pandemic recovery, we have also moved to strengthen agri-food supply chains, also providing an opportunity to strengthen our resilience to climate change. We have strengthened the role of warehouses and cold chains
and decentralize food processing closer to farms, providing opportunity for greater income and opportunities in rural India. As I conclude, I would like to remind us that it is our collective responsibility to reverse the damage that we have caused to our land. I commend the United Nations move to declare 21 to 2030 as the UN decade of an ecosystem restoration. India will continue to support and work toward its commitment on restoration as we look towards a better future for ourselves and our coming generations. Thank you. Thank you, Honorable Minister, for your experience in India. Now, I'm going to call representative from United Kingdom to give your remarks. Thank you very much, and good afternoon, everybody. Can I just say I'm absolutely delighted to be with you here today. It's an incredibly important moment in our fight to safeguard food security, to protect nature, to restore land damage, and to tackle climate change. Can I say a big thank you to our hosts from Côte d'Ivoire. Last November, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland had the huge honour of hosting leaders from all across the world when they came to Glasgow for COP26. And world leaders made such important promises to our planet and the people of our planet at that conference. And now we all need to make sure that across the world those promises are turned into action. When we met last November, the world already faced great challenges. Not only the challenge of climate change, but also the challenge of COVID, which had put such pressure on our countries, and particularly the world's poorest. Now we meet and we face another challenge, because Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine has meant that the world's poorest people are now trying to face life with much higher food prices, higher fuel prices, higher fertilizer prices. We totally condemn Russia's action. They should withdraw. They should lay down their arms. And we stand side by side with every single person that has been affected. And it's because global security is now global food security is now under even more threat, that it is even more important that we focus on sustainability. And this vicious circle of damaging practices like intensive cultivation, overgrazing, and deforestation are increasing greenhouse gas emissions, and it's degrading land across the world. The increased demand for land in order to meet global food needs is only turning up the pressure. It is putting precious land and the lives and livelihoods that depend on it at risk. But transforming the agricultural sector can play a vital role in addressing these challenges. No one knows the challenges that we face better than the farming community. And we all know that many farmers want to play their part in protecting nature and safeguarding the climate. And the need for concerted and urgent action to transform the agricultural sector could not be clearer, because we must act now to promote more sustainable practices and to invest in innovative, accessible, and affordable technology. And that is how we can mitigate climate change. And this is how we can support farmers to make the changes they need to make in order to boost prosperity. And I'm really glad that we are making progress since we had that COP26 meeting in Glasgow. Under the COP26 presidency, the United Kingdom announced the Agriculture Breakthrough Goal. This was part of a wider breakthrough agenda. The goal is to make climate-resistant and sustainable agriculture the most attractive and widely adopted option for farmers everywhere by 2030. And the importance of cooperation towards meeting this goal, lowering the costs and increasing the opportunities for all,
will put agricultural innovation, regenerative and agroecological practices, as well as clean technology front and centre. A total of 47 world leaders signed up to the overall breakthrough agenda, including the leaders of the UK, the US, India, China, the European Union, and some of the countries most vulnerable to climate change. And together, these countries and businesses are working together to accelerate the development and deployment of clean, green technologies across the power, road transport, steel, hydrogen, and agricultural sectors. The opportunities we can unlock by improving global cooperation in the agricultural sector are huge, and that is why it's so important that agriculture is part of the breakthrough agenda. Last century, the original green revolution in agriculture did boost food production, and it did lift millions of people out of poverty. But it also came with significant costs to the environment. Now we need a new and sustainable green agricultural revolution for this century, and the agricultural breakthrough is our framework to drive that forward. Its focus is on delivering, deploying and investing in agriculture knowledge and technology at pace, in partnership and at scale. And since COP26, we've been building momentum behind the agriculture breakthrough, collaborating closely with partners, including the UN High-Level Climate Champions, International Energy Agency, and the International Renewable Energy Agency. We've established a global checkpoint process so we can track progress and ensure accountability, and we're bringing together more than 200 organizations from the private sector, as well as research and farming communities. And all of these partners will play an important role. But our international partners will play an equally important part. So I'm glad to see so much commitment and enthusiasm so far. I really welcome that Belgium, Denmark, Latvia, and across the table, Japan, have now also signed up to the agriculture breakthrough agenda. And as I've been sitting here this afternoon, my friend from Nigeria has told me that he's going to be next. Thank you. We must step up our action. I hope we will see more and more countries, including friends and partners with us today, signing up to the agenda, because the strength in numbers is needed. We need to have this urgent, radical transformation of our food and farming systems. By working together, we can deliver the change that's needed. This is vital for our people, for our planet. Today is the moment to galvanize support. Today is the time to take a further step forward. There's not a moment to waste. This is the time for action. Let's join together now, today. Thank you. Thank you, Excellency, for your And Vietnam's inspiring... just joined as well, so anybody else can do. Thank you, Excellency, once again for your inspiring statement and insightful voice. Now, I would like to invite representative from Bangladesh to take the floor. Honorable Chair, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, very good afternoon. First of all, on behalf of the government and the people of Bangladesh, and on my own behalf, I would like to express my gratitude and facilitation to UNCCD Secretariat for organizing the COP15 gathering and inviting us to this great event. I also would like to express my thanks to the government and people of Côte d'Ivoire for hosting the UNCCD COP15 and extending very warm hospitality to us. Ladies and gentlemen, land
restoration is definitely a cost-effective strategy which can ensure green recovery. It offers a wide range of pathway towards a green recovery as well as attaining sustainable development goals. Land restoration can create green jobs, uplift marginal people, promote gender equity, deliver huge co-benefits for human and environmental health, biodiversity and climate change. COVID-19 has caused damages enormously and compounded prevailing challenges of poverty and hunger, food and water shortages, climate emergencies and conflicts. COVID-19 economics stimulus and recovery packages has introduced golden opportunity in building forward better together recovery from barriers and shaping sustainable and equitable world in mitigating crises of the future. Mr. Chair, the loss of soil, flora and fauna and ecosystem navigate the intermixed crisis of desertification, land degradation, biodiversity loss, drought and climate change. It also expands the risk of novel disease like COVID-19 and Ebola. This kind of pandemic put additional pressure on environment and land degradation. Ladies and gentlemen, we would like to achieve the Sustainable Development Goal SDGs, especially SDG 15 and more, especially SDG 15.3 aligned with UNCCD. Although it is primarily an environmental goal, it is contributing to the implementation of number of other goals, especially the issue of production, food security and livelihood, which are closely linked. One third of the country lies in the coast exposed in the tidal flooding, which leads to increased salinity, forced migration of 1 million people from a neighboring country to our country has created enormous threat to our land, life, environmental, biodiversity, forest and ecosystem. The northwestern part of the country is under the threat of the desertification. However, barren and northwestern part of the country is the best example to the turn into green area by introducing sustainable mechanism. Mr. Chair, the government of Bangladesh revised its national environmental policy in 2019, given special attention to combat land degradation and desertification. The government of Bangladesh has formulated a 100-year plan called Bangladesh Delta Plan 2100 under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, ensure food and water security and to cope the adverse impacts of climate change. Distinguished delegates, we have formulated Bangladesh National Action Plan NAP for combating desertification, land degradation and drought 2015-2024. We have set vulnerability target
to achieve land degradation nationally by 2030 as per SDG target 15.3 and the decision of COP13. Some of the successful land-based adaptation programs in Bangladesh include roadside plantation, coastal afforestation and social forestry. Mr. Chair, with the limited resources, Bangladesh is trying to its best. At the same time, we are encouraging and welcoming international cooperation and support through UNCCD Secretariat as well as global mechanism. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Excellency, for your insightful statement. We are delighted hearing the learning from Bangladesh. Now, I would like to invite our next speaker, representative from Saint Lucia. Saint Lucia, please. If Saint Lucia is not present, I would like to call our next speaker, representative from Senegal, to take the floor. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres et chefs de délégation, distingués participants. La bonne santé des terres, y compris les ressources en eau et la biodiversité, est étroitement liée à la résilience des économies, des moyens d'existence et des communautés face aux crises climatiques. La dégradation des écosystèmes augmente le risque et la fréquence des pandémies, ce qui est en rapport avec le thème de la table ronde. L'approche systémique et intégrée de gestion des terres augmente la résilience des communautés, des écosystèmes et l'atténuation des effets du changement climatique, ainsi que la prévention des maladies zoonotiques. Pour rappel, la période 2021-2030 est déclarée décennie de la restauration des terres par les Nations Unies. Il s'agit d'initiatives qui visent à intensifier à l'échelle mondiale la restauration des écosystèmes dégradés ou détruits de façon à lutter contre le changement climatique, à renforcer la biodiversité, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable. Pour le Sénégal, mon pays, le Sénégal est fortement exposé au processus multiforme, dynamique et multidimensionnel de la dégradation des terres sous l'effet conjugué de l'érosion côtière, de la dégradation du couvert végétal, des feux de brousse et du changement climatique. En milieu, les écosystèmes naturels terrestres connaissent donc chez nous, malheureusement, une réduction et une transformation de leur superficie. Selon le rapport sur l'état de l'environnement 2020, durant la période 2001-2015, la dégradation des terres au Sénégal a affecté 6% de l'ensemble des terres du pays. Sur la même période, la proportion des terres affectées par la dégradation du carbone organique du sol est estimée à 0,37% au Sénégal. Mais le Sénégal n'est pas resté les bras croisés. Des efforts ont été déployés. L'État du Sénégal a très tôt affiché une ambition politique forte pour éviter, réduire et inverser la dynamique de la dégradation des terres et la perte de fertilité des sols dans les terres cultivées et les pâturages. Cela s'est traduit sur le plan institutionnel par la mise en place du Centre de suivi écologique, de l'Institut national de pédologie, de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. Sur le plan politique, une loi d'orientation a été
adopté déjà depuis 2004, suivi du cadre national d'investissement stratégique en matière de GDT, tel que cela a été demandé par la Convention. Et cela a été adossé à une stratégie financière intégrée et un engagement dans la LDN, avec des cibles pour le Sénégal estimées à 480 000 hectares par an. Cette politique vise une meilleure coordination sectorielle et une synergie d'action visant l'efficacité dans les interventions. Beaucoup de documents ont été élaborés par le gouvernement du Sénégal. Il s'agit de la stratégie nationale de conservation de la biodiversité, la nouvelle politique forestière, le document de politique nationale de gestion des zones humides, la contribution déterminée au niveau national et les différentes aides politiques sectorielles. Un progrès est aussi noté dans la récupération des terres dégradées avec l'implication des communautés et collectivités. Et dans le domaine du pastoralisme, justement, la conduite des activités pastorales est intimement liée à la disponibilité des terres disposant de ressources pastorales. Au total, plus de 100 unités pastorales en tant qu'approche holistique basée sur une gestion communautaire ont été aménagées par différents projets et programmes, notamment le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de Louga, Matam et Kaffrine, le projet d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il y a aussi l'initiative de la Grande Muraille Verte et le projet Reverdir l'Afrique avec l'outil Regreening Africa et PIPI pour la géolocalisation et le suivi des parcelles avec l'approche climato-intelligente pour la prise en compte de la neutralité de la dégradation des terres. Il y a aussi le projet Les communautés reversent le Sahel avec l'accompagnement de la société civile. Malgré les efforts déployés, l'avènement de la pandémie à Covid-19 a fortement secoué la stabilité sociale et les bases productives des écosystèmes. Ceci a poussé l'État du Sénégal à mettre en place des programmes d'urgence pour le reverdissement et la restauration des terres et des systèmes de production. Nous avons un programme innovant dénommé Xëy Ndaw Ñi au Sénégal à travers le recrutement de 65 000 jeunes, dont les 10 000 ont été orientés dans le secteur de l'environnement pour aller restaurer, reboiser les terres. Pour le secteur de l'agriculture, il y a aussi un plan de relance au Sénégal concernant la relance économique post-pandémie, qui s'appuie sur l'accentuation des investissements publics en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire, de booster les secteurs de l'environnement, de la transformation et la création d'emplois. Pour les moyens, recommandations à l'intention de la table ronde de l'assistance, le défi reste encore énorme sur le terrain. Au regard de l'ampleur et de la complexité du phénomène de la dégradation des terres, de ce fait, le renforcement durable des moyens d'intervention est plus que jamais nécessaire. À cet effet, il faut faciliter l'accès à des financements durables, diversifiés et innovants, y compris les financements privés et la finance publique. Renforcer la coopération en matière de développement et transfert de technologies sur la GDT, tenant compte des savoirs locaux, des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables. Assurer le renforcement des capacités techniques et politiques, l'éducation et la sensibilisation du public. Enfin, renforcer la coopération internationale en matière de recherche, de développement des innovations et de partage des connaissances sur l'évaluation et le suivi des questions de GDT. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Excellency, once again. Now, again, I would like to remind the speakers that please mention your name and designation before starting your statement. Now, I would like to invite representatives from Venezuela to take the floor.
Buenas tardes. Por aquí, Venezuela, Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Señores ministros, invitados especiales, distinguidos delegados, reciban un cordial saludo en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresando nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de Costa de Marfil por alojar esta reunión y llevarla a cabo de tan excelente manera hasta los momentos. Asimismo, a la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación por la organización de esta importante conferencia de las partes. Señoras y señores, el planeta nos convoca hoy, más que nunca, a realizar acciones y tomar medidas urgentes para enfrentar la profunda crisis ambiental generada por el modelo de producción y consumo capitalista, basado en la maximización de ganancias, la mercantilización de la naturaleza bajo la falsa lógica de progreso y crecimiento ilimitado, que destruye nuestros ecosistemas, produce inequidad, injusticia, pobreza, siendo la desertificación una de las consecuencias asociadas como los procesos de degradación de tierras que profundiza los efectos del cambio climático en la actualidad. Nuestro país, Venezuela, comprometido con la salvación de la vida en el planeta y tomando en cuenta los últimos estudios científicos realizados por la IPBES y el IPCC, donde señalan que al menos que se adopten acciones inmediatas y concertadas, la degradación de las tierras seguirá agravándose, promueve una iniciativa por la cual nosotros denominamos ecosocialismo, como alternativa al modelo de producción y consumo insostenible imperante, impulsando en conjunto con las comunidades, las mujeres y los pueblos indígenas, este nuevo modelo productivo ecosocialista, basado en los derechos de la madre tierra, la protección de la diversidad biológica y el vivir bien ancestralmente indígena de nuestros pueblos aborígenes, la sensibilización, la formación ambiental al manejo integral de nuestras cuencas hidrográficas y nuestras áreas protegidas, la lucha contra el cambio climático, la desertificación y la recuperación de humedales y la transformación de espacios urbanos en espacios biosaludables. En Venezuela contamos con un Plan Nacional de Reforestación, el cual tiene como meta para este año la siembra de 10 millones de árboles, mediante la implementación de 5 líneas dentro del programa. La primera, que fue mencionada esta mañana como una iniciativa también de la juventud, un árbol, un estudiante. Venezuela cuenta con aproximadamente 8 millones de estudiantes de educación básica, en el cual este año, como proceso pedagógico formativo, esperamos implementar que cada estudiante de nuestro país tenga como tarea formar, sembrar y plantar un árbol. Igualmente, la agroforestería familiar, que busca preservar nuestras cuencas hidrográficas, el programa Ecourbanismo, para todo lo que tiene que ver con el paisajismo en las diferentes ciudades de nuestro país, y los programas de conservación de nuestros árboles en peligro de extinción. Con esto estaríamos protegiendo así nuestras 81 cuencas hidrográficas que posee el país, asociadas al Sistema Nacional de Parques, fuente importante para la generación del 70% de nuestra energía que viene de fuente hidroeléctrica. Queremos destacar que a pesar de las injustas medidas coercitivas unilaterales a las cuales hemos sido víctimas en los últimos 6 años, la República Bolivariana de Venezuela ha adelantado importantes acciones que nos gustaría también compartir con este panel. Número 1, se elaboró la Estrategia Nacional de Sequía, lo que ha permitido realizar una evaluación asociada a la vulnerabilidad de los eventos extremos de sequía de los diversos sectores productivos de nuestro país. Se han plantado más de 35 millones de árboles de diferentes especies como parte de nuestro programa de reforestación Misión Árbol. Se adelanta un proceso de planificación integrada e integral del uso de la tierra mediante la ordenación y gestión del territorio con el acompañamiento de las instancias del poder popular con nuestro pueblo organizado y la participación ciudadana. Según los datos que nos aportan los diferentes estudios científicos, hemos revertido la deforestación en un 47% desde el año 2002. Igualmente participamos en el programa de establecimiento de metas de neutralidad de la degradación de las tierras, NDT, conformado por un grupo de trabajo integrado por investigadores y académicos para evaluar los indicadores sobre cobertura terrestre, productividad de la tierra y carbono del suelo. Creamos el Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía.
Se ha fortalecido el Plan de Acción Nacional sobre Género para la lucha contra la desertificación y sequía, con la incorporación de mujeres en el desarrollo de actividades socioproductivas como Programa de Mujeres Conuqueras, Programa de Mujeres Pescadoras y proyectos socioproductivos en el área cafetalera. Asimismo, se ha promovido el acceso a los recursos de equidad de género establecidos en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. El fortalecimiento del tema de degradación de la tierra en los pensums en carreras relacionadas al medio natural y rural a través del desarrollo e integración del currículo académico con la formación para el ecosocialismo en distintas universidades del país. En el año 2021 se declararon 123.423 hectáreas como áreas protegidas, destacando un nuevo parque nacional y 5 áreas bajo la forma de refugios de fauna silvestre, con lo cual se continúa fortaleciendo el sistema de áreas bajo régimen de administración especial en Venezuela y nos sigue colocando como el 9º país más megadiverso del planeta. Nosotros tenemos protegido el 43% de nuestro territorio bajo figura de áreas bajo régimen de administración especial, superando con esto la meta número 11 de Aichi. Recientemente se declaró el Parque Nacional Montecamno y el Parque Nacional Ramal de Caldera, también para seguir fortaleciendo y seguir aumentando nuestras áreas naturales protegidas. Quiero hacer una mención especial a el discurso de esta mañana que hablaba de la importancia de la incorporación de la juventud en los diferentes programas y proyectos para la lucha contra la desertificación y el cambio climático, ya que en Venezuela hemos iniciado a partir de este año un ambicioso programa que se llama Brigadas Juveniles contra el Cambio Climático, donde estamos incorporando a los jóvenes de educación media y a los estudiantes universitarios en distintos programas relacionados a trabajar en la lucha contra el cambio climático y la desertificación. Nuestra meta para este año, recientemente indicada por nuestro presidente Nicolás Maduro, asume que debemos conformar 50.000 jóvenes dentro de estas brigadas para el fortalecimiento de la educación y de la formación ecosocialista o la educación ambiental. Igualmente, el avance de la elaboración del Informe Nacional de Seguimiento de la Neutralidad de la Degradación de la Tierra en el contexto de los fines de iniciar la carga en el PRAIS 4 del Marco Estratégico 2018-2030 y el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 15.3. Se está elaborando el documento denominado Zonas Secas de Venezuela, Superficie y Población, a fin de cuantificar las tierras secas con climas áridos, semiáridos y subhúmedos. Señoras y señores, nosotros somos conscientes de la enorme tarea que tenemos. Excellency, I would like to wrap up your presentation. Y entendemos que detener la degradación del ambiente requiere la voluntad y el consenso y sobre todo el esfuerzo permanente de todas las partes. Reiteramos el compromiso de nuestro país con la protección de la madre tierra. Cuenten con nuestra voluntad y apoyo para transformar el sistema para vivir en armonía con la naturaleza. Quiero cerrar con las palabras que cerró nuestro comandante Hugo Chávez en el 2009 en Copenhague, que haciendo la reflexión que si el clima fuera un banco, probablemente ya lo hubiésemos salvado. No se trata de cambiar el clima, sino de cambiar el sistema. Muchísimas gracias. Thank you, Excellencies, for your insightful statement. Now, in our list, Namibia is there. I would like to request our distinguished representative from Namibia to take the floor. Thank you very much, Co-Presiding Chair. My name is Pohamba Shfeta, Minister of Environment, Forests and Tourism. First, permit me to thank the Executive Secretary for making the critical issue of land restoration as one of the themes of higher level segment of the 15th Conference of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification. I'm glad to see the issue of land restoration being brought to the Convention priority agenda. One of the issues of the UNCCD needs address without
procrastinating is the urgent need to combat land degradation and restoring degraded land as a matter of priority to protect biodiversity and ecosystem services vital to all our lives on Earth and to ensure human well-being. Namibia would like to first recognize the land degradation as is a global phenomenon that occurs in all parts of the terrestrial world. It has been estimated that globally over 70% of the Earth's land areas has been transformed from its natural state, causing worrisome environmental degradation and contributing significantly to biodiversity loss and climate change. Although the impacts from land degradation cut across the whole society, the poorest rural communities that reside in dryland landscapes are especially vulnerable to desertification and land degradation, with cascading impacts on food insecurity. Furthermore, severe land degradation also has the potential to reverse positive environmental impacts achieved through sustainable rangeland management and agricultural practices. Namibia has domesticated the third National Action Program of the UNCCD and developed ambitious outcomes of the National Action Program to combat desertification, land degradation and droughts, the second National Biodiversity and Strategic Action Plan, and the revised nationally determined contribution. All these actions and strategies talk to each other and deemed desirable. Hence, Namibia has adopted this synergetic approach to implement the 3-year conventions and enhance measures to sustainably manage our land. In 2014, Namibia became one of the fewer countries to participate in the land degradation neutrality target setting program, and I have set ambitious national targets to restore degraded lands. These targets commit Namibia to reforest and increase forest productivity up to 40,000 hectares of forests, showing early signs of the deforestation by 2030, improve productivity up to 10 million hectares of shrubs and grasslands, show early signs of declining productivities by 2040, reduce degradation of invasive bush encroacher over an area of 2 million hectares by 2040, and maintain the soil organic carbon beyond 2040. In forests at 17 tons per hectare, shrubs and grassland at 14 tons per hectare, and in wetlands 16 tons per hectare. I would like to reiterate that these targets are aligned with our nationally determined contribution document and the biodiversity plan as part of our national efforts to fight not only land degradation but also contribute to combating climate change and address biodiversity loss in Namibia in a synergetic and integrated manner. Furthermore, the land degradation neutrality targets are also aligned with the ongoing national integrated regional land use plan to ensure that dryland landscapes that are prone to land degradation, desertification and droughts are identified and restoration measures are implemented. However, scaling up restoration initiatives remain a big challenge, particularly in Namibia, where root causes of land degradation is attributed to higher level of rural poverty, inequality and inequity institutions, and also individual capacity, weak financing for sustainable land management, and also the recurring drought in our country. Amid these challenges and the impact of coronavirus pandemic, Namibia remains fully committed to
fight land degradation by continuing to initiate programmatic restoration projects, programs, and strategies, and implement them in areas that are severely affected by land degradations. Namibia believes that to successfully implement land degradation neutrality initiatives, we need to address the root causes of land degradation through a bottom-up approach. Therefore, the local communities should be main part of the decision-making systems through local land management level to engage in or support land restoration measures. Land use planning must offer solutions that avoid land degradation like conservation agriculture, and at the same time promote restorations of forests and rangeland through protecting, restoring, or re-establishing vegetation associations that are relevant and also needed by local consumers. It is essential that we take a proactive approach to improve our land restoration efforts by increasing financial and technical support towards rural communities, development programs, and to eradicate poverty and livelihood improvement in our affected countries. Namibia remains fully committed to achieving the objectives of the Namibia Declaration, which was adopted as Decision 36 of COP11 and has since been made an official document of the United Nations General Assembly. One of the stated objectives of this declaration was to reaffirm the call made for a stronger UNCCD for land degradation neutrality in the world. I thank you for your humble attention. Thank you, Excellency, for your statement. That is very insightful and appreciative one as well. Now, we have heard a lot about Nigeria. Nigeria has very remarkable work done in Africa, and this is our opportunity to hear from Nigeria here. I would like to request distinguished guests from Nigeria to give your experience that is most helpful for us to bring back in our country. Welcome, Nigeria. Thank you, Mr. President and co-chair of this session. My colleagues, ministers and delegates from various countries, distinguished ladies and gentlemen, we are also honored and indeed privileged to be given this opportunity to speak to this forum and to lay bare our experiences in management of land degradation. The theme for this discussion, which is about land restoration, a path to sustainable post-pandemic recovery, aptly describes or attempts to face headlong the challenges we are daily facing in the planet as it relates to environment. Now, Nigeria is part of the planet, of course, and we have challenges that relate to extreme land degradation because of our location in the Sahel belt. So, of course, you are all aware that Nigeria has abundant agricultural resources spanning several agroecological zones. We have a total land area of about 92.3 million hectares with cultivatable area estimated at 84 million hectares, which is 91% of the total area. Forests account for 13% of the land area. Now, however, desertification and drought has impacted very seriously on our environment. So
due to the impact of this drought on our ecosystem and people's livelihood, we have constrained and forced to evolve mechanisms for remediation. Now, what we did is to have a community-driven process that involves our partners, particularly the World Bank. And we developed the Agro-Climatic Resilience in Semi-Arid Landscapes Program, ACRISAL, which essentially deals with dry land management, community climate resilience, capacity development, both institutional and legal framework for mechanisms for land remediation and recovery. Again, we also develop what we call the Economic Sustainability Program, which is a post-pandemic action plan for recovery, basically focused on smallholder farmers so that they can improve on their production activities of, for livelihood and employment. So the post-economic sustainability and growth recovery program covers the entire state of the Federation, and like I said, it's community-driven, where we involve the local governments, local community leaders, so that they can get involved. So with intervention in the agricultural sector, we focus on delivering land restoration activities for smallholder farming communities. These include parceling 2 hectares of each land to a household, combined farm inputs, that's chemicals, fertilizers, hand tools, equipment, etc., site-specific soil and fertilizer test recommendations, rehabilitation of degraded agricultural land for improved food security and livelihoods, management of improved pastures for grazing, provision of water point along stock route, among other things. And in line with the federal government's Agenda 2030, which is an innovative policy to address agricultural challenges, we developed what we call National Agricultural Policy and Technology Innovation Plan, NAPTIP. This has been put in place to ensure that post-pandemic, we accelerate support towards land restoration, dialogue, community conflict resolution mechanisms, and then ensuring that we provide capacity for local farmers and community leaders. So at the end of the day, we have been able to, in spite of the challenges posed by pandemic, the COVID pandemic, to be able to show some level of resilience and be where we are today. So on a final note, we want to see that this meeting, this session, support the attainment of land degradation neutrality by 2030 and implementation of LDN transformative projects. 2, we would like this session to consider support accelerated implementation of the Great Green Wall initiatives that have been championed by Nigeria, because currently Nigeria heads the Conference of Head of States and Governments of the PAGGW states. And then, of course, we want a stronger focus and commitment to an adopted drought protocol for the African continent, so that we are guided in terms of policy formulation and implementation as well. So generally, I think that it is important that member countries or delegates should also align and begin to look at the options provided by the World Bank and other donor agencies to see how they can partner to support this kind of projects that impact positively on smallholder farmers. I thank you very much for listening, and I wish you all well. Thank you, Excellency, for your statement. And all distinguished representatives, till now, we got opportunity to hear from 9 ministers. Our 9 honorable ministers have given their insightful ideas in their country-specific perspective. Now,
we are going for a global perspectives, and I would like to invite Executive Secretary of the CBD, Convention on Biological Diversity, to give statements to energize us again to revitalize our country-specific statements again. Thank you. I welcome Executive Secretary of CBD to take the floor. Thank you very much, Chair, for the opportunity. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I'm really honored to be able to join today this high-level roundtable on land restoration. But at the outset, allow me first to thank our host, the government of Cote d'Ivoire, for their hospitality and excellent preparations made for this conference, and to my colleagues at the UNCCD Secretariat for all their hard work bringing us here today. To proceed, climate, land, and biodiversity are all components of nature and are connected through a complex and amazing web of life. Pushing one element out of balance will have grave repercussions for others. And this is indeed what we see: 3/4 of ice-free land areas already degraded, 2/3 of the ocean polluted, more than 1 million species under threat of extinction. And as such, the window to curb climate change, biodiversity loss, land degradation, pollution is narrowing down day by day. Our actions to address the intertwined problem must also be linked, interlinked, and coordinated, as there is no pathway to achieving our goals on biodiversity loss, climate change, or land degradation without tackling these planetary crises together. To address them, multilateralism through an integrated approach is the only way forward. Science, including the recently released Global Land Outlook 2, has reminded us that business as usual is not a viable pathway. Is not a viable pathway for our continued survival and prosperity. In addition, the COVID-19 pandemic is still taking a high toll on human lives, increasing injustice, reducing financial stability, and pushing environmental issues further away from the governmental agendas. However, further shrugging off the environmental crises will only further compromise our security and economies. What can the parties and agencies of the Rio Conventions accomplish together to restore land and habitats? For this, Mr. Chair, I have few suggestions which I would like to share with you all today. First of all, the parties need to design national or regional land and ecosystem restoration plans by jointly agreeing on priority areas and measures to achieve maximum benefits for nature and people in accordance with the national circumstances. These plans and commitments should be co-creation based on integrated and biodiversity inclusive spatial planning. We do see some promising bright spots. The area committed for ecosystem restoration is reaching about 1 billion hectares, but we need to see that these commitments and much more becomes a reality. Secondly, we should promote good practices and examples, and a number have already been mentioned here this afternoon. But I recall one, the initiative of the government of Egypt on a coherent approach for addressing biodiversity loss, climate change, land, and ecosystem degradation. We should make it a trend setting. To enable this change, we need more science-based
evidence on the costs and benefits of coherent planning and guidelines the countries could adapt to their conditions. Conventions should also facilitate access to scientific and technological advice to address uncertainties on the role of land and ecosystem restoration and their sustainable use in climate change adaptation and mitigation. My third point is on financing. Land and ecosystem restoration actions are still largely underfunded. The IPCC estimates that it will cost about $400 billion to make the changes to agriculture, forest, and other land use requiring to limit emissions. Furthermore, returns on investment may only be realized between 15 to 20 years, while people, especially the most vulnerable, need much quicker solutions. So a mosaic of land uses can be used where land is set aside for nature, securing ecosystem connectivity and promoting resilience, and where local communities can have relatively quick returns, for example, through regenerative agriculture. Along with governments and agencies, the private sector will equally play a key role. Governments can support their work by providing incentives, including controls or safeguards, and aim for long-term partnerships and investments in ecological restoration. Financial institutions like the Global Environmental Facility next to me, Green Climate Fund in front of me, should encourage submissions of projects based on common national and regional strategic concepts of land and social security. Rio Conventions and other agencies who could join hands in building countries' capacities to access existing financial institutions. My fourth and last point, we should build stronger partnerships with indigenous peoples and local communities, and through them, their traditional knowledge and customs. These local communities currently manage at least 1/4 of the world's lands. Large-scale restoration should not create pitfalls for people and biodiversity. Biodiversity and livelihoods need to be enhanced within the human rights-based approach. We have seen positive examples. A study released last year highlighted that large-scale land restoration across the 3 Great Green Wall countries not only increased vegetation cover, but also improved the livelihood of the rural communities. I also note that the UN Decade on Ecosystems Restoration provides us with a platform for engagement and exchanges of resources and experiences, and also supports us with voluntary guidance that will help us realize the multiple benefits while respecting the human rights. Excellencies, I'm being reminded of the Ivorian proverb which says, taking aim for too long can ruin your eyes. What I take from this proverb is that while planning is very important, it should not take the place of actions that are urgently needed. As we are used to planning our strategies as a 10, 20-year framework, we should avoid any feeling of complacence that a distant target might give us. This is the best time to hit 3 targets with efficiency. I therefore appeal to all of you, Excellencies, to guide your negotiators to take bold and actionable decisions to enable land and ecosystem restoration, continue the momentum to the biodiversity and climate change conferences taking place later this year. The momentum built for land is highly needed to inform countries in the formulation of targets under the post-2020 Global Biodiversity Framework, negotiations currently going on
and to be adopted later this year. The restoration and sustainable use of terrestrial habitats are central to the future of biodiversity framework, and we look forward to working with the UNCCD parties, the UNCCD Secretariat for our shared goals. This year, the Rio Conventions are celebrating 30 years since their inception, since when they were adopted. Let us not miss this chance to restore our balance with nature. Thank you very much. Thank you, Chair. Thank you, Excellencies, for your inspiring, encouraging, and energizing statement. Now, without any delay, we still have more than dozens of speakers here, so without any delay, I would like to invite the host country representatives. I think Honorable Minister is delivering his statement. I would like to invite Côte d'Ivoire ministers to give your statement, please. Merci. Dans le cadre donc de sa politique de lutte contre la désertification, la Côte d'Ivoire veut mettre fin à la déforestation par l'agriculture. Agriculture durable, agroforesterie, reboisement intensif. Le gouvernement ivoirien est résolument engagé à multiplier les initiatives pour éviter, réduire et inverser la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse pour un avenir prospère. Avec près du quart du PIB et plus de 75% des exportations, l'agriculture constitue un pilier majeur de l'économie ivoirienne. Principal moyen de subsistance, 2 tiers des ménages, l'agriculture emploie près de 70% de la population active. Malheureusement, le secteur est de plus en plus confronté à une dégradation prononcée du couvert forestier et des terres du pays. En Côte d'Ivoire, près de 60% des terres productives sont dégradées. Le massif forestier est passé de 16 millions d'hectares en 1960 à 3 millions d'hectares. Selon donc la FAO, l'Afrique subsaharienne est la région la plus durement touchée par la désertification et celle où la pauvreté est la plus étendue. 65% des terres productives sont dégradées, tandis que la désertification touche 45% des terres en Afrique. 45 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire en Afrique à cause de la sécheresse. Si le cacao est le principal moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire, il est aussi malheureusement un des fossoyeurs de la forêt ivoirienne. Le premier pays producteur de cacao est donc bien décidé à considérer agriculture et reboisement de la forêt. C'est pourquoi depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est engagée à produire un cacao ami de la forêt. Le gouvernement a décidé de promouvoir la cacaoculture durable, respectueuse de l'environnement. Il a pris l'engagement dans le cadre de de produire un cacao ivoirien zéro déforestation à partir de 2017 et de restaurer 20% du couvert forestier du territoire national d'ici à l'horizon 2030. L'atteinte de cet objectif passe par la mise en place d'un système agroforestier qui permet d'associer au cacaoyer la culture des arbres. Cette pratique culturelle transforme le paysage en le rendant plus résilient à la sécheresse et au changement climatique. De plus, l'introduction d'agroforesterie dans une plantation de cacao change la courbe de rendement du cacaoyer et contribue à l'amélioration des conditions de vie du paysan. Pour soutenir la mise en œuvre de cette initiative, le Conseil Café Cacao, par exemple, va introduire 60 millions de plans d'essence forestière en milieu rural d'ici 2024. D'ici à 2023, le pays veut mettre fin à la déforestation causée par l'agriculture. Il s'est aussi lancé dans le reboisement à haute intensité.
Les résultats du dernier inventaire forestier et faunique national indiquent une couverture forestière de 2,97 millions d'hectares, ce qui équivaut à 9,2% de couverture forestière, contre plus de 20% dans les années 60. En vue d'inverser donc cette tendance de la déforestation, l'État a opté pour une nouvelle politique forestière dont l'objectif est de porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire d'ici à l'horizon 2030, soit un accroissement de 3 millions d'hectares de forêt tout en maintenant intact l'existant. L'opération, c'est pour cela, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'opération dénommée Un jour, 1 million d'arbres lancée en 2019 et celle baptisée Un jour, 5 millions d'arbres lancée en 2020 ont permis de planter respectivement 1 169 000 et 6 449 000 arbres. Le bilan partiel de l'opération Un jour, 50 millions d'arbres qui a démarré en 2021 et qui s'est déroulé sans interruption sur l'ensemble des régions et des départements de la Côte d'Ivoire a relevé que 28 millions d'arbres ont été produits et plantés à fin octobre 2021. Je vous remercie. Yeah, thank you very much. Thank you, Excellencies, Honorable Ministers from Côte d'Ivoire. Now, I would like to invite distinguished representative from Niger to deliver your statement. Welcome, Niger. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, le Niger, c'est un pays à la lisière du Sahara. C'est un pays où l'agriculture contribue, le secteur de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage contribue pour 37-38% au PIB. Et c'est une activité qui emploie 80% de la population active. Et dans un pays très sec, nous allons dire, 2/3 du territoire est très sec, il est considéré comme désertique et saharien. Et le reste du territoire où l'activité de l'agriculture, l'élevage et de la foresterie sont pratiquées apporte cette contribution importante à l'économie nationale. Donc, mais depuis plusieurs décennies, le Niger est confronté aux conséquences du changement climatique, de la désertification et des sécheresses. Et donc, le Niger a appris à vivre avec ces défis. Et le Niger a développé énormément d'expériences et de leçons apprises face à ces défis de ce type. Et tout récemment, en 2019, avec l'arrivée de la Covid, donc nous avons réalisé encore à quel point nos systèmes alimentaires étaient assez vulnérables, nous allons dire, du fait que les systèmes alimentaires étaient basés sur une contribution importante de la fourniture d'intrants par les marchés, mais aussi l'approvisionnement pour un certain nombre de produits aussi par les marchés. Donc nous avons réalisé cette vulnérabilité. Donc quand je parlais de l'expérience du Niger face à ces défis, donc je dois dire que depuis les années 70 en particulier, donc soit à peine 10 années après l'indépendance du Niger, et le Niger s'est engagé dans une politique de lutte contre la désertification par des actions multiformes de gestion durable des terres, de restauration du couvert végétal, de restauration de la fertilité, d'intégration de l'agriculture et de l'activité d'élevage, mais aussi d'intégration des arbres dans les champs, dans les terres agricoles. Et donc le Niger a développé beaucoup d'expériences dans ce domaine et cela a abouti à l'élaboration, disons, cela aboutit dans le cadre de l'élaboration d'une politique qui est aujourd'hui notre stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, à l'intégration
de ces expériences, de ces leçons apprises dans le cadre de ces politiques pour les mettre à l'échelle. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui au Niger, dans le cadre de cette politique, nous avons dit que l'axe le plus important de cette politique de développement agricole et de sécurité alimentaire, développement agricole durable et de sécurité alimentaire, c'est l'accroissement et la diversification de production agricole, sylvicole, pastorale et halieutique, qui implique donc la restauration des terres à très grande échelle, qui implique la gestion des eaux de ruissellement. J'ai dit que c'est un pays très sec, donc la gestion, la collecte et la gestion du maximum d'eau de pluie qui tombe, mais aussi l'utilisation des eaux souterraines et des eaux de pluie et des eaux des rivières et des fleuves pour la production, mais aussi pour la gestion des écosystèmes, pour la restauration des écosystèmes dans le cadre de politiques, dans le cadre de stratégies de gestion par bassin versant pour sécuriser l'eau, pour sécuriser les productions agricoles, halieutiques, forestières, d'élevage, etc. et pour garantir la sécurité alimentaire du pays et construire la résilience des communautés de façon durable dans ce contexte d'extrême fragilité des écologies. Donc cette politique a mis un grand accent dans la restauration du couvert végétal. C'est pour ça que à partir du moment où nous perdons plus de 100 000 hectares par la désertification, nous avons dit pour inverser la tendance à cette dégradation, nous avons pris un engagement de réaliser plus de 200 000 hectares de restauration de terres et de reboisement chaque année pour construire la résilience des communautés sur le long terme et pour assurer que les communautés vivent de leur activité. Et donc dans le cadre des politiques aussi de maîtrise de l'eau pour les productions, nous avons dit donc quand nous faisons des périmètres irrigués pour sécuriser la production agricole dans le contexte du changement climatique, il faudrait intégrer aussi des périmètres de production de cultures fourragères, parce que le Niger est un très grand pays d'élevage, plus de 70 millions de têtes de bétail, qui, compte tenu donc de la faiblesse de la production de matières sèches au Niger, donc une grande partie des troupeaux doit aller dans les pays voisins pour la transhumance. Et compte tenu des contextes de sécurité qu'il y a ces dernières années dans nos espaces, donc nous avons considéré qu'il est extrêmement important que nous développions des cultures fourragères aussi pour maintenir les troupeaux le plus longtemps possible dans le territoire. Et donc, au Niger, finalement, nous avons engagé l'ensemble des communautés à travailler à la restauration des terres, à la restauration du couvert végétal, à la production de cultures fourragères, et parce que c'est une activité non seulement qui garantit la résilience des communautés, la résilience des écosystèmes, mais aussi c'est une activité qui apporte beaucoup de ressources pendant la période de réalisation de ces activités et lesquelles les ressources et revenus permettent aux communautés d'avoir accès pendant ces périodes de soudure aux céréales, à de la nourriture aussi et continuer donc de protéger les bases productives, donc dans une perspective de durabilité. Donc ça, ce sont les expériences que le Niger est en train de développer dans le cadre de ces politiques. Nous sommes actuellement dans le cadre d'un nouveau plan d'action 2021-2025 et dans le cadre de ce nouveau plan d'action, nous avons dit que nous avons fixé l'ambition, l'objectif de réaliser 1 300 000 hectares de restauration des terres et de reboisement avec tout ce qui va avec les actions de conservation des eaux et des sols, mais aussi de reboisement et d'ensemencement des herbacées pour fixer les sols, restaurer les couverts végétaux et tout ceci coordonné, mis en œuvre dans le cadre donc, de cette politique très cohérente qui, du point de vue de l'espace, met ensemble les acteurs des ministères de l'agriculture, de l'environnement, de l'élevage, de l'hydraulique, pour la sécurité de l'ensemble de ces actions et pour la sécurité, étant donné que ce sont les mêmes acteurs ruraux qui sont acteurs de l'agriculture, de la restauration des terres, donc de l'environnement, etc. Maintenant, la grande difficulté, c'est l'insuffisance des ressources pour faire face à des problèmes d'une telle envergure. Mais compte tenu du fait que la sécurité, l'économie du pays est basée sur cette activité agricole, quand même entre 35-38% du PIB, mais aussi compte tenu du fait que la sécurité alimentaire et la sécurité tout court des communautés est basée sur cette activité. Donc le gouvernement du Niger met des ressources importantes de son budget, mais mobilise des ressources importantes aussi avec ses partenaires
pour le financement de ce genre d'activités et sollicite que l'ensemble des institutions s'engagent à financer ce genre d'activités. Donc le Niger est très engagé dans le cadre du programme Grande Muraille Verte et l'accélérateur de la Grande Muraille Verte. Et donc le Niger est engagé avec les autres pays, parties prenantes, à mobiliser suffisamment de ressources dans ces cadres-là, sachant qu'au sommet de janvier 2021 sur la biodiversité, et donc le sommet de la Terre, donc des engagements avaient été pris par un certain nombre de partenaires pour mobiliser des ressources pour le financement des actions de la Grande Muraille Verte. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Minister from Niger. Now, we are going to the East African country. I would like to invite distinguished delegates from Kenya to give your statement, please. Thank you very much, Co-President. I'll be brief because I'm listening to the presentations around this table, and in the morning, I think we all have the similar stories, practices and case examples. And I'm quite inspired today, firstly by the words in the morning by Sandra Guru, if I have pronounced his name correctly, that we cannot have these without dealing with soils. And for the reason so that he so ably put forward. Now I would suggest to this August forum that henceforth we speak about land and soil, and because they are two sides of the same coin. And secondly, I'm quite inspired by the recommendations by the Executive Secretary of the CBD, and particularly on her proposals on how best to interface and integrate and synergize the implementation of the three Rio Conventions. And I would propose that her lucid recommendations on how, because this is so critical, that those recommendations be taken on board as part of the resolutions of this round table. I'll only add one thing in that regard. It is not just the need to integrate the implementation of the three conventions, but I think the need to place the three at equal status. I get the sense, and pardon me because this is around, I get the sense, I am trying to understand the rationale that UNCCD occupies, in our minds, whether consciously or subconsciously, occupies lower priority compared to. I keep asking myself, and I'm sure all of us have participated in conferences, including COP26, the CBD. You only need to compare today's event and previous COPs on UNCCD and those others. And I ask myself, why isn't UNCCD treated with equal seriousness? So I would suggest that it's not just about providing the necessary coordinating and interconnectivity, but also placing, because as was said today this morning, there is no life without land. There cannot be. There cannot be a legacy or inheritance that we can bequeath our children without a healthy land and soil.
In fact, we cannot achieve any of the commitments and targets on climate change in our NDCs or the CBD without dealing with land. We cannot develop and attain the SDGs without land. So why is UNCCD treated differently? Why is it being described as the lesser of the others, least known? It must and should be known and occupies top agenda henceforward. Kenya has signed, ratified all these conventions, treaties. Kenya has put in place all the policies, institutional frameworks, laws, undertaking huge projects on all those aspects, including the land degradation neutrality targets, the CBD, in our recently updated NDCs that we submitted, and we land and land use, LULUCF and others occupy a central position in our LTS that we are finalizing. Again, we're realizing the importance of, and so on and so forth. So there is no shortage of institutions. There is no shortage of laws. There is no knowledge of policies and so on, programs. So what we should be asking ourselves, then what is the problem? What is the problem? Where this problem is, and we have to deal with it. We need science, we need data, we need evidence, because our policies, if they are not based with science, then they are based on emotions, and this is a very emotional subject, no doubt. So our interventions must be science-based. But we don't have that capacity. We don't have the technology. And here, this is where we call upon all of us, our partners. Because there's no single country working alone, however strong, powerful. I was amazed this morning to hear that Europe, 25% of Europe is under severe threat of desertification. That's news to me. I had thought, I'm sure a number of us, certainly a number of others, not here, think that desertification and drought is just in Africa. And I, for one moment, tried to rationalize the lack of this, attaching this convention the due importance and political will. I thought maybe because this is being seen as an African problem. So it requires collective action. Leaving no country behind. Means of implementation absolutely critical, even as we do our small intervention at the grassroots, at the subnational levels, at the national levels. They cannot be enough if we don't have means of implementation. And this is where our partners come in, as we also mobilize private capital and investment. Lessons to be learned. What I propose myself here, and I ask myself, where is the 1.5? 1.5 degrees centigrade is what has mobilized, galvanized the entire global leadership in dealing with climate change. Where is 1.5 for land and soil restoration? That is what we need. We need to see the same vigor, robustness at the highest level, the global, regional, national, or our politicians on dealing with this issue.
I thank you for listening. Thank you. Thank you, Excellency, for your insightful, energizing, and commitment-oriented statements. Now, I would like to again memorize the country parties who are delivering their statement that please be remain within the time allocated for you. Now we are going our next stage. Our deputy ministers from different countries are delivering their statements now. First of all, I would like to invite United Arab Emirates to take the floor. United Arab Emirates, please take this floor. Thank you. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، تحية طيبة. أتوجه بداية بالشكر إلى دولة ساحل العاج لاستضافتها الكريمة للدورة الخامسة عشر من مؤتمر الأطراف والخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين بهذا الحدث الذي يسهم برسم مستقبل الأجيال القادمة عبر التصدي لتدهور الأراضي والجفاف اللذين يشكلان تهديداً كبيراً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. منذ تأسيسها مطلع سبعينيات القرن الماضي عملت دولة الإمارات على حماية الأراضي من التصحر ليكون هذا النهج ركناً أساسياً بجهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها. وخلال العقود الخمسة الماضية أقرت دولة الإمارات منظومة تشريعية متكاملة تضمن حماية البيئة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات في مجال مكافحة التصحر، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014-2021 والتي تركز على دور برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ وزيادة مساحات المناطق المحمية والمساحات الخضراء، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي والتشريعي، ولتعزيز حماية التربة والموارد الطبيعية. وضمن تقريرها الثاني المساهمات المحددة وطنيا، رفعت دولة الإمارات هدفها الطموح لزراعة أشجار القرن من 30 إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030. كما عملت دولة الإمارات على زيادة مساحات مناطق المحميات الطبيعية ليصل العدد الإجمالي إلى 49 محمية على مستوى الدولة، ما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة. وقامت دولة الإمارات بتنفيذ مشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالخرائط عن تربة وأراضي الإمارات لتمكين صناع القرار من وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي وخطط التنمية الزراعية والاقتصادية وإدارتها بالاعتماد على المعلومات المتوفرة في نظم معلومات التربة. كما نعمل على دمج استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات للمساعدة في إيجاد العلاقات والأنماط وتحديد وتوقع السيناريوهات المتعلقة بجودة التربة. ونستخدم كذلك طرق التحليل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لأتمتة عملية ربط البيانات المتحصلة من أجهزة الاستشعار عن بعد مع البيانات الميدانية. وطالما كانت مقاربة الإمارات لمواضيع البيئة والمناخ والتصحر والحفاظ على التربة استباقية وليست علاجية فقط، ونحن مستعدون لمشاركة خبراتنا في مجال استراتيجيات إصلاح الأراضي والممارسات
انطلاقا من خصوصية تجربتنا المحلية التي ركزت على بناء قطاع زراعي يسهم في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخيا، ودعم الزراعة العضوية والاعتماد على التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة على التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة، الزراعة المائية والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية والحد من الفقر والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي وتوزيع الأراضي الزراعية وتقديم الدعم اللازم لتشجيع الزراعة الحديثة بأنواعها. واسمحوا لي أخيرا التأكيد على أهمية الموضوع الذي نجتمع لمناقشته: إصلاح الأراضي، الطريق إلى التعافي المستدام في أعقاب الجائحة، حيث نعيش تحديات عالمية عدة تزيد التحديات المترتبة علينا وتحتم علينا التكاتف معا لإيجاد حلول مستعجلة، دون أن ننسى أن نضع في الحسبان الاستدامة كشرط وهدف أساسي لجميع ما نقوم به، وكلنا أمل بالنهوض معا في عملية الانتعاش الأخضر الشامل وتعزيز القدرة على الصمود. وتقبلوا مني ومن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة وافر الاحترام والتقدير، وشكرا. Thank you, Honorable Deputy Ministers from UAE, for your insightful statement. Now, I would like to invite European Union to deliver your statements. And now, I again reiterate about the time limit, that please remain within 3 minutes. European Union, now I welcome you. Thank you very much, Mr. President, and distinguished ladies and gentlemen and excellencies. I will try to stick to some key messages, if you allow. And I was very pleased to hear that many before me have spoken about this linkage between desertification, land degradation and drought, and the triple planetary crisis. And I would in this case not only link it to climate change and biodiversity loss, but also really stress pollution, something which has been perhaps less exacerbated today. But we know that all these global challenges then have cross-cutting impacts and aggravate actually the economic, social and environmental impacts. And everywhere, I think everywhere in all our countries, there is growing competition for scarce land resources, and especially healthy land. So land management really is, it should be at the center of all our efforts, because it is actually also at the center of all the crises that we face. And all these linkages have been very eloquently made before me. So if land is the operative link between biodiversity loss and climate change, we really have to put a primary focus on any meaningful intervention should be really on land if you want to tackle these intertwined crises. Now, clearly, land restoration is a focus, and we're very much aligned with that. But let's also be clear, it's quite costly just to go on land restoration. It is much better to go on prevention and to ensure that there is no further land degradation. Because what does it help us to restore if at the other side and somewhere land is degraded, unabated, and that is really where we have to focus also. So we have to, this morning we spoke about that already, look at other drivers, clearly that are responsible for land degradation. We have to reduce food waste and overconsumption, look into address this issue of conversion of forest for land or deforestation. We also have to promote more the sustainable consumption patterns, and you know that the European Union is very strong on putting forward now ideas on developing deforestation-free value chains.
through both demand and supply chain measures. So all of this is relevant, but in the current context where we have very high energy prices, I think we should also be serious and say we need to promote access to sustainable energy if we want to avoid that and have alternatives to charcoal and fuel wood, because if not, we have even more deforestation, because it's our drivers as well. And we know that we have measures such as regenerative land management practices like agroecologically, agroforestry, conservation, agriculture, sustainable livestock and rangeland management. All of this is known. As it was said, we know it, but we now have to implement it. Now, these are measures that we're looking upon also in the European Union. We try. It is, as it was said, we also face drought, desertification, land degradation quite massively. We also want, therefore, to go on land restoration, all the different ecosystems. We actually do lack data ourselves. We have quite a range of data, but sometimes when we don't have data, we look for indicators, such as pollinators or other indicators that we have, or which are meaningful in our context. And we are realizing more and more that we have to go on data observatory, land and soil observatory, forest observatories, in order to gather the data. Because sometimes countries, including our own member states, are denying that there is a degradation, but they should act upon it, and that's why we need the data to prove it. All of this is quite important, and therefore we want to act, and we also want to act with our partners, obviously, not just in the EU, but also globally, and therefore we are very proud supporter of the Africa Fantastic Great Green Wall Initiative. Somebody made reference to the Glasgow summit. Actually, at that moment, Commissioner President Ursula von der Leyen has pledged to step up our support to this initiative, the Great Green Wall, and we now pledge and provide 700 million per year to actions contributing to the Great Green Wall. But if we are serious about it, and that is the same as what we have to do inside, we have to look at where are the needs and what we have to align these programs and projects, and that is really put the emphasis on the communities of land users, particularly smallholders, farmers, pastoralists, and they should be really at the heart of the programs. We should also embed it also in sustainable development initiatives, and ultimately it's also about job creation. You have to have incentives for stopping land degradation. It has to contribute also to poverty reduction and food security. And of course, we need to also look at the sectors which are the main drivers, which is for food systems, land, forestry, and so on and so on. And last but not least, we need to look at science, indeed, as it was said. But we all know it. We have to now look at how we can implement it, but you can really count on the European Union to put that forward, as we have to do it also inside. We want to accompany all our partners in their efforts in halting land degradation and also deforestation and the rest. I hope I was in the assigned minutes, so I can stop here. Thank you very much for your attention. Thank you, Excellencies, for your statement. I sincerely appreciate for making your statement within the given time. Now, without any delay, I would like to invite Uzbekistan. Please, Uzbekistan, take the floor and give your statement. Ассаламу алейкум. Уважаемый председатель, уважаемые участники конференции, дамы и господа. Прежде всего, выражаем признательство правительству Кот-д'Ивуара и секретарю конференции за отличную организацию мероприятия, имеющего важное значение для всего мирового сообщества. Проблема описываемая один из главных вызовов современности, последствия которого сегодня обрели глобальный характер и беспрецедентные масштабы. Они в полной мере проявляются в регионе Центральной Азии. Растет частота и география пыльных бур, усугубляется
проблеме деградации земель, сокращаются водные ресурсы. Как следствие, в регионе деградированы до 10% пассивных площади, почти 70% пастбищ и около 8% лесов. Половина расширенных земель подвержены заселению и завлечению. Около 14 миллионов гектаров пастбищ привелись и бесплодные земли. На фоне катастрофы Аральского моря опустынивание в Центральной Азии происходит в разы интенсивнее, чем в среднем в мире. Пылевые бури на высшем дне Арала поднимают в атмосферу более 100 миллионов тонн пыли и ядовитых солей. Сегодня 80% территории Узбекистана состоит из засушливых площадей, подверженных прессам опустынивания. Узбекистан предпринимает активные меры, направленные на борьбу с опустыниванием. Реализацию национальной программы действий по борьбе с опустыниванием, комплексная стратегия перехода на зеленую экономику. Принимаются меры по увеличению объемов лесопосадок. Ежегодно в стране высаживается 200 миллионов саженцев. Узбекистан принял Боннского вызова и инициировал закладку 500 тысяч гектаров леса к 2030 году. При этом по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за последние 5 лет уже заложено в 3 раза больше, то есть 1 700 000 гектаров. Узбекистан поддержал совместную декларацию о лесах и землепользовании, принятую в ходе климатического саммита в Глазго в прошлом году. На региональном уровне Узбекистан совместно с партнерами из стран Центральной Азии предпринимает решительные шаги в области борьбы с засухой, в дефицитом воды, смягчение последствий трагедии Аральского моря и социально-экономического развития приглашающих территорий. В целях объединения усилия по противодействию этим вызовам в сентябре текущего года в Приорале, в городе Нукусе, планируется проведение под эгидой ООН Международного форума высокого уровня по зеленой энергетике. Это событие станет важным шагом реализации специальной реализации Генассамблеи ООН об объявлении Приорале зоной экологических инноваций и технологий, принятый по инициативе Узбекистана в мае 2021 года. Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. Призываем международное сообщество и наших партнеров к активному сотрудничеству в реализацию инициативы Узбекистан по борьбе с опустыниванием и деградацией земель. В этой связи предлагаем, во-первых, активно участвовать в реализации проектов и программ в рамках деятельности многопартнерства Тросфова, Фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приоралия. Во-вторых, разработать и принять обновленную субрегиональную программу действий для стран Центральной Азии по борьбе с опустыниванием. В-третьих, для обсуждения приоритетов международной борьбы с опустыниванием правительства в Узбекистане очередную конференцию сторон Конвенции по борьбе с опустыниванием или заседание Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции. Узбекистан намерен и далее активно участвовать в многогосударственных усилиях по продвижению актуальных вопросов борьбы с опустыниванием,
реализации совместно с международным сообществом всех необходимых мер во имя будущего нашей планеты. Благодарю за внимание. Thank you, Uzbekistan. Distinguished delegates, I would like to share with you that we have very limited time available now. We only have 15 minutes to conclude our session. So, let us try to give the successive presenters few times if you can reduce from yours. So, after 15 minutes, we have to stop this session. So, without any delay, and please be considered for others presenters to give time. I would like to invite distinguished representative from Philippines to take the stage. Thank you to the chairman and co-chairman, Excellencies, distinguished delegates, gentlemen and ladies, a pleasant afternoon. For preliminaries, let me first express our utmost appreciation to the Republic of Cote d'Ivoire for hosting this 15th Conference of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification and Drought. Our country, the Philippines, reaffirms its commitment to continuously promote sustainable forest management and implement considerable efforts in achieving the 6 shared global goals on forests by rehabilitating and productive denuded and degraded forest lands through the implementation of our country's enhanced National Greening Program, National Forest Protection Program, and existing projects and programs and initiatives. Since 2011, the Enhanced National Greening Program has been able to rehabilitate 2,078,000 hectares of degraded forest lands with a total of 1,753,000,000 seedlings planted nationwide. Despite the limitation brought by COVID-19, the Philippines successfully managed to implement several policy improvements with regard to the implementation of ANGP. In 2020, the country shifted to family implementation approach to support the Philippine government's objective to provide additional income to upland and rural families affected by the pandemic, and to focus on planting bamboo as a priority commodity, as it plays an important role in soil stabilization, air quality improvement, erosion control, and carbon sequestration. For the year 2016 to 2021, there are a total of 2 billion, or rather it's just 2,679,719 jobs generated through the ANGP. The use of established seedling nurseries and reforestation activities, or what we call mechanized and modernized forest nurseries, and producing agricultural crops for distribution during the height of the pandemic, has given notable contribution to local communities both in upland and lowlands in securing food availability in their backyards. Around 4 million vegetable seedlings were distributed among these communities. Despite the limitation brought by COVID-19 pandemic, the Philippines successfully managed to implement several policy improvements concerning climate change and impacts of the ongoing pandemic in our country. In 2021, necessary adjustments were made by the government to cope with the impacts of COVID-19 pandemic. Aside from COVID-19 response, the Philippine government also created Build Back Better Task Force to ensure post-disaster rehabilitation of typhoon-hit areas in the country last November 2020.
The Department of Public Works and Highways and the Department of Environment and Natural Resources are tasked to jointly lead the task force through Executive Order 120 Series of 2020. Build Back Better Task Force is a high-level institutional platform and a more permanent body that will streamline and expedite post-disaster efforts in a sustained and integrated manner with a clear unity of command. The forestry sector has been engaged in the intensified watershed management component of the task force. Under this component, the task force initiates riverbank stabilization through bamboo planting along the river banks of major river basins. In addition, the Philippines has a policy on the integration of forest and landscape restoration process and the implementation of the National Greening Program to harmonize the development of ecological functions with the human development needs of adjacent communities. The integration is in consonance with the Philippine policy direction on integrated ecosystems management under the Philippine Development Plan for 2011 to 2016. They shall engage stakeholders from different sectors in the course of inclusive and science-based planting to attain shared outcomes of enhanced resilience against risk towards local communities. The Philippines is also aiming to satisfy the requirement to complete readiness phase to eventually implement the reducing emission from forest degradation and deforestation, as well as the role of conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forest, and enhancement of forest carbon stocks activities in the national scale. The RED Plus includes rewards for activities that enhance carbon stocks through a number of methods, which is still being explored by our country. While the restoration and protection of the environment is crucial, it is imperative that we also address the issues of the communities living near in the areas that need protection. We need to encourage the participation of communities in supporting regenerative land and water management practices by providing economic benefits and alternative livelihoods by strengthening our local market for forest products. The value chain of forest products must also be improved. Tax incentives, carbon credits are also seen as a way to engage the private and business sector in our efforts. An initiative with the Philippines is the adoption of Forestry Investment Roadmap, or FIRM, a strategy to encourage private sector and other stakeholders to engage capital investments in forestry. In line with the FIRM, the DENR is currently developing forestry investment portal. This portal will make forest investments more accessible to the public by showcasing where available areas are for investments and how much forestry products are wanting. It also attracts private investors. Honorable Minister, I would like to conclude your remarks. Be more time and cost efficient. With this, please be assured of the commitment and active engagement of the Philippines to the United Nations, particularly this Conference of Parties, to combat desertification and drought. Thank you, and mabuhay. Thank you, Honorable Minister, for your consideration. Now, we have only 2 more speakers because we do not have time to provide all the speakers time today. We apologize for this inconvenience. And now I would like to invite UNDP, allocating only 2 minutes time. You have only 2 minutes. Please take the floor. UNDP. Thank you, Chair. I will try to be within 2 minutes. Distinguished Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the UNDP, it's a privilege to take part in this roundtable. Land and land-based resources continue to be the basis for millions of people to create their livelihoods, including for those of indigenous peoples who protect 80% of the Earth's biodiversity. Many of their proven approaches and those of local communities will be critical as we reset our relationship with the natural world. We believe, therefore, that nature-based solutions can harness the power of nature, and must now receive greater support in our way forward.
We also believe that, the Costa Rica example is an important one, an inspirational one. We heard about it. It's worth noting that with support from UNDP, the Green Climate Fund, and other partners, Costa Rica recently received a results-based payment of $54 million for its efforts to halt deforestation. But how do we scale these? How do we root these and make them mainstream? One of the most effective ways, we believe, is to empower land users to legally recognize and to protect legitimate tenure rights, including through gender-sensitive laws. We also support the adoption of regenerative agriculture practices that play a key role in tackling climate change. Look to Nigeria, where UNDP and the GEF are supporting farmers to adopt nature-based solutions, including new soil and water conservation techniques. We're working with 120 countries to integrate such solutions, and our approach is three-pronged, and I will conclude with this point. First, developing individual, institutional, and systemic capacity to move forward on sustainable land management. Number two, undertaking applied policy research and analysis to make evidence, to provide evidence, and to create needed data. And third, to assist countries to identify, access, combine, and sequence environmental finance, which frankly is the largest challenge which many have alluded to. So on this note, UNDP stands ready to work with our partner countries to realize the targets that we have all set for ourselves on this important issue of land restoration. I thank you. Thank you, Excellencies, for your time. Now, we have only one more distinguished representative to deliver the speech. For other representatives, we apologize for not having time, and I request all of the delegates and representatives who have already listed your name, enroll your name to give a speech. Please deliver us the written speech. We will take this in our consideration while making our proceedings and other things. So I would like Director of Korea to have this last speech in our session. Okay. Thank you, Mr. Korea. Chair, for giving me the floor. Ladies and gentlemen, I have the honor to be part of this COP15 and to speak on behalf of my government, Republic of Korea. I'm In-sik Park, the Director General of the International Affairs Bureau of the Korea Forest Service. It is my understanding that this roundtable seeks the ways to enhance coherence among the various land stakeholders to scale up the restoration activities for achieving our common goal, land degradation neutrality. This is a very timely topic given that building partnership is becoming increasingly important to attain land degradation neutrality. In last year, the UNFCCC COP26, President of the Republic of Korea and many world leaders participated in this meeting and signed onto the Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use and announced the Global Forest Finance Pledge. As declaration says, forest and land can contribute significantly to mitigating climate change. Among others, forests can act as an important carbon sink and provide ecosystem service that improve the environment as well as human health and well-being. Since 2012, the Republic of Korea has continued its effort to combat land degradation and desertification through the Changwon Initiative. The initiative has helped develop and test concept of the land degradation neutrality and has supported forest restoration through the Greening Dryland Partnership, which helped to restore degraded land and forest and improve livelihood in regions such as Africa, Asia, and Latin America. Building on this effort, the Republic of Korea launched the Peace Forest Initiative in collaboration with the UNCCD Secretariat in 2019 and has started providing funds for initiative from last year. The initiative is expected to build trust and cooperation in cross-border and multi-ethnic areas through land and forest restoration. In order to further advance land and forest restoration in the post-COVID-19 era, we need to build on existing partnership with the relevant international organizations and initiatives to scale up financial resources and create effective mechanisms to implement on the convention.
In addition, a public-private partnership needs to be built in this regard. The UNCCD Secretariat could play a key role in developing a platform to engage private companies in restoring the land-degraded area. In recent years, the private companies in the Republic of Korea have a growing interest in building partnership with the international organizations as the environmental, social, and governance investing is on the rise in our country. And this can create an opportunity to increase financial resources and substantively support land restoration activities. In this regard, the Business for Land, a new initiative be launched at the Business Forum at this COP15, is a meaningful attempt to promote public-private partnership. The UNCCD Secretariat can help develop the initiative further to ensure that the initiative delivers concrete and substantial results. It has been 10 years since the Changwon initiative started. An event to commemorate this will be held on the evening of May 13th. I'd like to invite you all here. I hope that you will join us to celebrate this anniversary. I thank you. Thank you, Director General, for your speech, for your statement. Now, I would like to request our Chair, Honorable Vice Minister, to summarize this session. And I just want to say you by saying or just recognizing your patience, the cooperation and time that you have provided. Thank you. Thank you from my side. I will deliver for summarizing this meeting to our Honorable Chair. Thank you. Thank you, Mr. Co-Chair. Thank you for co-chairing. And thank you to all of you for your great contributions. And listening to all of you, I can say that we are all in agreement and made significant commitments, from sustainable and regenerative agriculture to the need to transform our food systems. Also, I can say that we are facing unprecedented crisis now, so we must act now. It is now very clear, after listening to you two, that human health and health of the land are indivisible. It is clear we need cooperation at all levels. We heard about many national and regional initiatives. We also heard that to be successful, we must be inclusive and engage all relevant stakeholders. Let us reflect on Kenya's proposal to elevate the status of the UNCCD. We need science, we need data, we need collective action, means of implementation, partnerships, and of course, financial mobilization. I don't intend to capture all what was discussed today, but we will present a summary for our discussions to the report of the high-level segment. Thank you again to all of you, and with these words, the roundtable is adjourned. Thank you very much.